Okay, Assalamualaikum and good morning, all students. 3A3. How are you today? Fine, teacher. Fine, Fine, teacher. teacher. Okay, good. Okay, right. So, in previous class, you have learned about what is index notation and how to rewrite the number into index notation and apa vice versa lah. Okay, dan cikgu dah go through latihan yang awak dah hantar. Okay, latihan yang awak dah hantar cikgu tengok. Okay, maksudnya semua boleh buat lah. Nah, itu TP1, TP2. Okay, ataupun PL1 and PL2. Okay, yang mudah sahaja. Yang mana nak tengok awak faham ataupun tidak tentang uh, in okay. Deva minta link kehadiran. Afrina tolong cikgu paste balik link kehadiran. Okay. Apa cikgu nak cakap tadi? Okay, TP1, TP2 ni nak tengok awak faham ke tidak dengan apa dia index notation. Okay, now kita dah nak masuk ke TP3. Okay, PL3. Okay, yang mana setiap orang cikgu rasa boleh buat lah. Biasanya PL3 ni tak ada masalah untuk pelajar Badisyah, tak ada masalah untuk dapatkan PL3. Okay, PL3 ni you have to apply apa yang awak dah faham. Okay, so kita nak tengok dalam ni. Sebelum tu kita akan tengok dulu apa the learning standard kita untuk hari ini. The learning standard for today is to relate the multiplication of numbers in index form with the same base. Okay, relate the multiplication of number in index form with the same base to repeated multiplication and hence makes generalization. This is actually relates to the law of indices. Okay, law of indices ni ada 5 law of indices yang awak perlu tahu. Di mana ada semalam rakan awak ada tanya tapi cikgu tak explain sebab apa ni kita belum masuk lagi. Dan cikgu tahu dia nak cuba buat. So please explore. Okay. Bila awak explore, actually awak boleh lebih faham lagi lah. Sebelum masuk kelas, awak lebih faham lagi. Okay. Alright. So kita tengok di sini pada brainstorming 1. In brainstorming 1, the aim is to identify the relationship between multiplication of numbers in index form with the same base. Kita akan tengok yang same base dulu. Okay. And repeated multiplication. Sekejap cikgu nak keluarkan ni. Sekejap nak betulkan cikgu nak menulis senang sikit. Okay. Alright. So kita akan tengok the law yang pertama. The first law of indices. Okay, yang melibatkan multiplication of the same base. Okay, the same base. Alright, look at the example. Example A. Okay, in example A, given 2 to the power of 3 times 2 to the power of 4. Okay, di sini apa yang awak boleh nampak? Same base. Base yang sama. Iaitu base dia 2. Okay. Cuma di sini yang beza apa? Yang beza dia punya index. Okay, that's why in previous class you have to know what is base, what is index. Okay, untuk awak apply ke dalam law of indices. Okay, kalau sebelum ni yang awak dah belajar algebraic, okay, semasa form 1 dah belajar algebraic, awak tahu yang, okay, cikgu tunjuk dulu sebelah ni. Okay, X times, tak mau ambil X lah, nak nampak sama. Y times Y times Y. Awak akan dapat Y to the power of 3. Okay, ini yang awak dah belajar semasa form 1. Okay, kemudian awak belajar pula kalau Y to, saya nak tunjuk Okay, tak apa, kita akan tengok example ni dululah supaya cikgu, cikgu takut lagi awak confused pula. Okay, now awak tengok kalau by using the knowledge of repeated multiplication, 2 to the power of 3, okay, this one, 2 to the power of 3, this one, yang ni. Okay, dia ada 3 factors. Okay, there are 3 factors. 2 times 2 times 2. Kalau awak tulis semula dalam repeated multiplication. Times, okay, dia punya operation now ialah multiplication. Okay, nanti if operation, yang ni dia punya operation ya. Awak tengok this one is the operation.
operasi yang terlibat. Kena hati-hati tengok apa dia punya operation dia. Okay, operation dia multiply. Multiplied by 2 to the power of 4. 2 to the power of 4 is 2 times 2 times 2 times 2. Yang ni awak dah belajar semasa form 1. Macam mana awak nak selesaikan. Okay, awak nak selesaikan macam mana awak campurkan semua tu. Okay, sebab yang ni melibatkan multiplication. Okay, so this one yang 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2. So awak kira ada berapa kali factor semua? How many factors semua? Dia ada 7. So awak akan dapat answer 2 to the power of 7. Okay, itu yang awak kena, awak dah tahu. Okay, untuk law of indices, okay, kita akan apply, okay, kita akan apply this knowledge untuk law of indices. Okay, alright, cikgu tunjukkan. Sekejap. Cikgu tunjukkan tadi apa dia punya soalan tadi tah. 2. Sekejap dia tak keluar pula. Sekejap Okay. Okay, 2 to the power of 3 times 2 to the power of 4. Okay, in law of indices, bila awak ada same base and the operation, okay, when the operation is multiplied, so what you have to do is you have to add the index. Okay, same base, so kita tulis base yang satu saja, sekali sahaja. 2 to the power of 3 disebabkan this one is multiplied, so the law of indices you have to add the index. Okay, tambah dengan 4. So the answer is 2 to the power of 7. Okay, you get it? The Get first it, law of teacher. indices, yeah. Get it, teacher. Yes. Okay, good. This one is the first law of indices. Kalau base sama dan melibatkan operation multiply, so you have to add the index. Okay, alright. Look at another example. Okay, example B. Now the base is 3. Same base, 3 to the power of 2 times 3 to the power of 3. Okay, kalau kita guna repeated multiplication, okay, yang cikgu yakin awak dah faham tentang repeated multiplication. So now we apply in law of indices. Okay, 3 to the power of 2 times, tadi apa tah soalan dia? 3 to the power of 3. Okay, 3 to the power of 2 times 3 to the power of 3. Okay, cikgu akan panggil sekejap. Siapa nama? Siapa? Cikgu panggil. Arya? Arya? Can you open your mic? Arya? Boleh ke on mic? Tak ada answer daripada Arya. Okay, Aisyah? The answer is 3 to the power of 5. Okay, please explain how you get 3 to the power of 5. 3 tu kan Ha? ada 3 to the power of 2 dengan 3 to the power of 3 kan. Yes. So kena tambah 2 dengan 3 tu. Okay. Kenapa kena tambah Aisyah? Ha. Kenapa kena tambah? Oh. Ya betul kena tambah, tapi kenapa kena tambah? Anyone yang boleh answer? Because there is times, teacher. Yeah, Sebab dia because darab. yes, very good. Tadi siapa yang jawab? Aulia, seorang lagi tadi siapa yang tolong jawab tadi? Cikgu nak tahu nama yang tolong jawab tadi sebab cikgu sekarang ni cikgu sebenarnya Me, selain teacher. daripada cikgu tanya, cikgu nak buat PBD. PBD ni boleh secara lisan, boleh secara bertulis. Bila awak bercakap dalam kelas, automatik cikgu dah boleh nilai awak. Siapa cakap tadi? Vinash Yes, teacher. Okay, very good Vinash. Because it involve multiplication. Okay, this one. Okay, alright. The first law of indices, when the index notation have the same base and it involve multiplication, so you have to add the index, tambah dia punya
index, bukan darab. Okay, bukan awak kena darab index, tapi awak kena tambah index. Okay, sekejap. Okay, alright, next. Okay, next kita tengok apa yang ada lagi. Okay, next example. Okay, kita tengok 5 to the power of 4 times 5 to the power of 2. Okay, so boleh siapa-siapa jawab? Akan Teacher, 5 dapat to the apa? power of 5. 6, 5 6, to the 5. power of 5 to the power of 6. 5 yeah, to the power of 6. 5 to the power of 6. Sebab awak tahu awak kena tambah 4 plus 2. Okay, very good. Okay, so the first law of indices is this one. Okay, yang ni. Okay, yang dia bagi dalam bentuk supaya formula supaya awak boleh faham. A to the power of m times A to the power of n. A represent the base. Okay, A represent the base. So the first law of indices, you have to know that you have to add the index. Okay, ini adalah the first law of indices. Okay, alright. Nanti awak boleh tengok, saya jaga tengok dulu. Okay, kita tak apa, kita akan tengok juga example 6. Okay, example 6. Alright. Untuk A mudah sahaja macam dalam example yang kita tengok tadi. Okay, example yang kita dah tengok tadi. Untuk B pun sama, cuma dia involve decimal number. Okay, this one involve decimal number. Maksudnya base dia sama sahaja. Okay, awak tengok base yang sama sahaja. So you just add the index akan dapat. Dan kena ingat untuk decimal number nak tulis dalam index notation, you have to put the base in bracket. Okay, alright. Okay, next question C in example 6. Okay, this one. Okay, cikgu akan salin dulu soalan dia. 2k to the power of 2 times 4k to the power of 3. Okay. Yang ni agak berbeza sedikit dengan example yang kita dah tengok sebelum ni. Okay. Tapi tak susah. Okay. Apa yang awak boleh buat is, okay, this one. Kita gunakan, awak dah belajar apa associative law, distributive law semasa form 1 awak dah belajar about the law. Okey, maksudnya awak dah tahu. Okey, awak dah tahu tentang apa yang kita akan apply ni. Okey. Alright. So this one dia punya base sama. Okey. Involve multiplication. So awak tahu awak nak kena tambah nanti dia punya index. Tapi apa nak kena buat pada coefficients tu? Coefficient tu perkali yang duduk di depan apa ni unknowns tu. So apa yang awak boleh buat is kita akan gunakan distributive law tu. Okay, 2 times 4. Maksudnya supaya awak lebih mudah faham, yang number tu awak darab macam biasa sahaja. Okay, maksudnya the coefficient darab macam biasa sahaja. Dan bila nak darab, put in the bracket. Okay, and then yang ada index tu, okay, yang ada index tu, kita akan buat operation yang terlibat dengan law of indices. So k to the power of 2, disebabkan this one is multiplication, so you have to add the index. Okay, alright, then you solve. 2 times 4 is 8, so 8k to the power of 5. Jangan tersilap pula. Kadang-kadang careless, bukan apa, careless awak pergi jawab 8k to the power of 6. So hati-hati. Okay, bila nak tambah tu. Okay, jangan awak tahu kena tambah tapi dalam fikiran awak ada pergi darab pula. Okay, alright. So hati-hati Okay. Okay, next kita tengok another example. Question D. Alright, sorry. Okay, this one. Alright, cikgu salin dulu soalan dia. 3m to the power of 4 multiplied 1 over 6m to the power of 5 times 12m. Okay, this one. Okay,
all the coefficients kita letakkan dalam bracket untuk kita selesaikan. Okay, the coefficients. Okay, 3 times 1 over 6 times 12. Okay, dan kita tengok di sini base dia base yang sama iaitu M. Cuma sekarang ni 12M. Apa dia punya index untuk 12M? 1 teacher. Ya, 1. Okay, so tulis. Tulis. Walaupun awak dah tahu, awak tulis. Supaya nanti awak tak tertinggal nak tambah tu. Okay, so alright. Sebelum tu dalam soalan yang asal, M tu dia tak letak apa-apa. So, awak tambah 1 untuk indeks dia. Okay, so M to the power of 4 plus 5 plus 1. Okay, 3 times 1 over 6. This one you can simplify. 1 Sorry. 1, 2. or 2. Okay. Kemudian dapat apa? 6. 6 Ya, teacher. dapat 6. 6 M To berapa? the power of 10. 10. To the power of 10. Okay. Pastikan bila tulis indeks tu kecil saja di atas. Okay. Jangan awak bagi sama besar saja. Okay. Supaya bezakan antara base dengan indeks. Okay. Alright. Cikgu rasa okay. Setakat tu okay. So nanti awak perlu buat mind test 1.2a. Cikgu akan pilih soalan. Okay. Awak boleh take note sekarang lah. Question A, question B, question D, and then question F, and question G. Okay, untuk 1.2a, buat 5 soalan ni sahaja. A, B, D, F, G. Teacher, Okay. do now or teacher? Later. Because I Okay, want to teacher. go to another law of indices. Okay. Alright. So just dah take note? Dah Yes, Yeah. teacher. Yeah, teacher. Okay, good. Okay. Alright. Next. Okay. Next kita akan tengok how do you simplify a number or algebraic term in index form with the different base. Tadi kita tengok example yang same base. Now the different base. Okay, so kita tengok this example 7. Simplify. Okay, untuk A, M to the power of 3 times N to the power of 2 times M to the power of 4 and times N to the power of 5. Now ada berapa base sekarang ni? Ada berapa base? Ada 2. Yeah, ada 2 base. Means that different term. Okay, different term ataupun yang awak dah belajar algebraic tu lah. Okay, sekarang ada unknowns M and N. Okay, so dia ada different. So macam mana ni? Macam mana awak nak buat ni? Okay, cikgu salin supaya nampak susunan dia. Apa tadi? M to the power of 3 times N to the power of 2 times M to the power of 4 times N to the power of 5. Okay. Alright. Now, to solve this question with the different base, the first step you have to arrange. Okay. Arrange the unknowns ataupun the base supaya nanti awak nampak yang mana nak kena tambah, yang mana nak kena tolak belum lagi lah, awak tak belajar lagi. Okay, macam mana awak nak selesaikan this question, okay, ataupun this operation. Okay, so M to the power of 3 times kita akan ambil yang ada M sekali, sorry. Okay, yang ada M kat sini. Okay, alright, so times M to the power of 4. Kalau tengok dalam this equation, expression dah tak ada dah M. Okay, continue with another base. Okay, so N to the power of 2 times N to the power of 5. Okay, buat permulaan ni awak susun dulu. Nanti bila dah cekap, tak susun pun tak ada masalah asalkan awak tahu yang mana nak kena tambah. Okay, base yang mana nak kena tambah. Okay, indeks mana nak kena tambah tu. Okay, buat masa sekarang awak susun dulu. Supaya base yang sama duduk sekali.
Right, macam awak dah biasa guna untuk masa form 1 dulu. Okay, so now m to the power of 3 plus 4 times n to the power of 2 plus 5. So the answer is m to the power Oh, of 7. Lagi? and to the power 7, teacher. N to the power of 7. Okay, no need to put the symbol of operation for the for the final answer. Untuk final answer, awak dah belajar dah algebraic, dah belajar operation yang involve algebraic. Macam tu juga masa algebraic hari tu, awak dah belajar yang kalau ada multiply or divide ataupun divisions, no need to put the operation at the final answer. Okay, macam ni sahaja jawapan awak. M to the power of 7, N to the power of 7. Okay, faham ni? Boleh? Boleh. Boleh, cikgu. Alright, Okay. cikgu. Okay, good. Alright. Okay, kita tengok apa lagi ya. Cikgu nak tengok yang mana ada difference sikit untuk example ni. Untuk B, dia ada dua base, 0.3 and 0.2. And then, okay, C. Tengok C Untuk C, okay. Sekejap, cikgu nak kena buka buku teks lah, susah nak tengok kat sini. Page berapa tah? Sekejap Page 8. Page 8. Okay, page 8. Question C. Okay, alright. Okay, P to the power of 2 times M to the power of 3 times P to the power of 4 times N to the power of 3 times M to the power of 4 times N to the power of 2. Okay, alright. Now you have how many base here? 3, teacher. 3 3 base. base, teacher. Yeah, 3 base. Okay, kalau tak susun. Okay, sekarang cikgu nak tunjuk kalau awak tak susun. Okay, cuba. Cikgu nak panggil sekejap. Danish? Danish Varman? Yes, teacher. Okay. Cuba explain how to solve this question. We need to separate the M, Separate the M. P, How? and we need to take the M3 and we need to rearrange it. M3 times M4. Okay. And M3 then time. M3 times M4. Slow environment. Ni Danish. M3 times Nah. M4. Okay, and then P4 times P2. M4. M4. Times. Lagi. P2. Times P2 times Okay. P4. Times P4. Lagi. And then times N3 times N3 N2. times N2. Okay. Yes. So what is your answer? So we need to add them, add the power of the M alone, and then we separate it. So M7, M to the power of 7, N to the power of 5, P to the power of 6. P to the power of 6. This one. Okay. Thank you, Danish. Okay. Alright. Okay. Any question? Kod lah ada soalan? No, teacher. No? No, teacher. Boleh faham setakat ni boleh faham? Boleh, cikgu. Okay. Alright. Untuk arrangement of the base, okay, yang involve algebraic terms, okay, tak kisah awak nak susun macam mana. Sekarang ni Danish bagi jawapan dia M to the power of 7, N to the power of 5, P to the power of 6. But kalau awak nak jawab M to the power of 7, P to the power of 6, N to the power of 5 pun boleh. Ini pun boleh. Susunan dia tak kisah. Asalkan make sure base dan index dia betul. Ataupun jawapan yang lain awak boleh bagi N to the power of 5, P power of 6, M power of 7. This one pun correct answer. Okay? Okay, kelas? Okay, teacher. Okay, teacher. Okay. Alright. So, okay. So, untuk next exercise, untuk 1.2b, okay. This one state the simplest index form. Okay, state the simplest index form. I want you to do question
C and D. Okay, just these two questions. Mind test 1.2b. Okay, alright. Okay, so tadi kita dah tengok the first law of indices yang mana yang melibatkan multiplication. Okay, so you have to add the index. Okay, now kita tengok satu lagi. Okay, sebab cikgu tengok ada masa lagi, kita akan tengok the next learning standard. This is about division. Tadi kita tengok multiplication, yang operation multiplication. Now, relate the division of number in index form with the same base to the repeated multiplication and hence make generalization. So, we refer to brainstorming 2. Okay, refer to the brainstorming 2. Alright, example di sini 4 to the power of 5 time divide by 4 to the power of 2. Okay, sebelum ni awak dah belajar okay untuk algebraic. Okay, 4 to the power of 5 sorry. Okay, 4 to the power of 5 divide by 4 to the power of 2. Kalau kita gunakan okay the method of multiplication, repeated multiplication, awak apa yang awak akan buat is awak akan buat 4 times 4 times 4 sebanyak 5 kali. Okay, 4 times 4 times 4 times 4 cukup 5. Okay, divide you over. Alah, dia jalan sekali pula. Over 4 power of 2 is 4 times 4. Ni awak dah belajar semasa algebraic. Okay, alright. So apa yang awak buat? Awak simplify. Okay, awak simplify. Potong, potong. Awak belajar potong, potong. So tengok apa yang tinggal. Okay, alright. So yang ni yang awak dah apply semasa form 1 Okay, so the answer is 4 to the power of 3. Kita akan baca yang tinggal tu sahaja. 4 to the power of 3. Ini konsep dia. Okay, but in the law of indices, okay, kita apply this one in law of indices. Kalau melibatkan division, 4 to the power of 5 divide by 4 to the power of 2, division of the base, the same base, okay, apa yang kita akan buat is kita akan subtract the index. Tadi darab kita kena tambah index. Now untuk division you have to subtract the index. So akan dapat 4 to the power of 3. Okay? Boleh ni? Ya, Nampak? teacher. Boleh. Boleh ke? Nampak kan beza antara division and multiplication? Yes, Ya? teacher. Nampak. Nampak Okay. Alright. Okay, so example yang lain tu cikgu dah tak tunjuk dah lah sebab dia lebih kurang sama sahaja. Okay, just awak perlu tahu kalau base yang sama, okay, yang involve operation of division, so you have to subtract the index. Okay, so in general, okay, in general, the law of indices, this one. Okay, tadi kita dah tengok yang multiply. Okay, now a to the power of m divide by a to the power of n. A is the base. Okay, m and n is the index. So what we have to do is you have to subtract the index. Okay, ini law yang kedua. Law of indices yang kedua. Okay, baik. Okay. Kita tengok example 8. Example 8A sama sahaja dengan example yang cikgu tunjuk tadi. B pun sama. Okay, C. Kita tengok untuk C Example C. Example C. M to the power of 4, N to the power of 3. Divide by M to the power of 2, N. Dia tak ada apa-apa. Okay, now. Macam mana kita nak buat yang ni? Kita nak selesaikan this one. Okay, so kita tengok base yang sama. Okay, kita akan tambah atau tolak lah. Di sini involve subtraction lah sebab dia divide. Okay, so macam mana awak nak buat? Awak perlu buat one by one lah. Macam kita buat untuk multiplication tadi. M to the power of 4 divide. This one is divide. M to the power of 2. So you have to subtract 2 untuk M. Kemudian N to the power of 3 nak kena minus berapa? Is it 0?
One teacher. One. One. Ya, one. Teacher. Biasakan bila awak nampak soalan yang N tu dia tak ada apa-apa, awak letak siap-siap one. Supaya Okay, tidak, teacher. ya, supaya tidak buat mistake. Okay, cikgu sebut ni sebab biasanya yang pengalaman sebelum-sebelum ni, pelajar selalunya buat mistake. Bila N tu dia selalu tertinggal. So dia tak akan tertinggal macam tu. Dia akan terus jawapan dia N to the power of 3. Okay, kalau dia tak letak one tu. So bila letak one, awak nampak, oh you have to subtract one. Okay, so the answer is m to the power of 2, n to the power of 2. Okay, so this one is the answer. Okay, jangan letak simbol dah pada the final answer, no need to put the symbol unless it involve yang ada plus and minus. Dah belajar semasa apa nama? Algebraic dulu. Nanti kalau dah jumpa soalan tu, cikgu akan tunjuk. Okay, sekarang ni tak jumpa lagi soalan tu. Okay. Lagi example. Okay. Untuk D, okay, untuk D, yang ni dia ada coefficient. Sama juga macam multiplication tadi. Untuk coefficient tadi kita kena darab. So now, untuk coefficient, kita akan bahagikan dia. Okay, awak boleh tengok dalam example ni. Okay, 25 you divide by 5. Then you solve untuk other algebraic terms. Okay. Lain-lain semua sama lah. Lain-lain semua sama. Cuma kena ingat kalau dia ada apa macam mana cakap ni okay. Awak dah belajar board mass tu. Okay, awak dah belajar pasal board mass. Okay, you have to solve from left to the right. Left betul lah. Left to the right. Okay, jangan awak pergi buat contoh awak susun lain. Contoh 2m to the power of 10, awak buat susun semula ikut suka hati awak kan, macam tu. Okay, divide by 4m to the power of 5. Tak boleh ikut susunan yang dah ada dalam question tu. Okay, maksudnya macam mana tu? 10 kena minus 5 dulu. And then 5 minus 2. Sekarang ni dia involve division, awak tak nampak lagi. Nanti bila dia involve combine operation, nanti yang awak kena hati-hati. Okay, cikgu cakap siap-siap supaya nanti tak buat silap. Okay, selesaikan gunakan rule of mass tu. Solve from the left to the right. Okay. Okay. Okay, this one the last for this class. Okay. Exercise mind test 1.2C. Okay. Yang ini yang mana okay. Question B, question C, question D. Untuk number 1. Okay. Macam banyak sikit lah hari ni punya latihan sebab dia law of indices untuk PL3 ni memang kena banyak sikit latihan. And then question number 2. Buat B and D. Okay, and then try to solve question number 3. Yang ni cikgu tak tunjuk macam mana. Tapi awak boleh cuba. Okay, awak boleh cuba. Okay, yang ni sebab awak kena apply balik linear equation. Okay, cikgu tak tunjuk. Need to send in group, right? Ya. Need to send in our channel group, right? Ya. Later I will create the broadcast. Okay, untuk 1.2A, 1.2B and Okay, teacher. 1.2C. Okay. Okay. Nak kena Okay, buat teacher. latihan dalam buku mana ni? Match 1. Yes, That's match right. 1. Okay, don't forget to write the index 1.2A, 1.2B and 1.2C. Perlukah cikgu tunjuk semula latihan yang awak perlu buat? Ada siapa-siapa yang tak sempat jot down? Ada? Okay, teacher, no problem. No problem. Already Okay. did it. Okay. Ada juga soalan juga. Cikgu tunjuk juga sebab ada 4 minit lagi. Cikgu tunjuk juga. Supaya okay, yang terlepas tu boleh tengok balik. Okay, untuk 1.2A. Tanda. Okay. A, B, D, F, G. 1.2A. And then untuk 1.2B, C and D only. Okay. And the last one is 1.2C. Number 1, BCD. Number 2, BD. And number 3. Okay, that's all for your exercise for today.
Okay. Before we end our Google Meet, do you have any question? No. No, teacher. No, Semua teacher. What teacher? okay. Deadline Semua today, dah isi like, kehadiran? Dah. Yes, Sudah yeah. teacher. cikgu. Yes, Sekejap cikgu teacher. tengok dulu Deadline kehadiran for yang the dah isi. network, we have till night, right? Ya, Deadline, deadline. tak dengar Deva. Deadline for the homework, teacher. Oh, you have to finish Today, today. right? Yeah. Yes, yes. Don't I jangan asked whether we postpone. need to complete in the class time or today full day. Because you have another one period, okay, for maths, is it? You have two period Yes, teacher, today. that's why I So asked. so you can finish it in the second period. Okay. Alright, kalau cikgu tengok pada attendance ni belum ada lagi lah yang belum isi, pastikan awak isi. Cikgu share sekali lagi. Sebab sekejap lagi bila cikgu dah send nama yang tak hadir tu, awak kata oh awak dah isi. Pastikan isi tarikh yang betul. Kalau awak isi tarikh tak betul pun dia tak detect nama awak. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Cikgu tengok aktif lah. Tahniah 3A3. Awak semua aktif dan kekalkan. Okay, kekalkan momentum ni. Okay, alright. So see you next Okay, week lah. teacher. Bye-bye, teacher. Okay, Thank bye-bye. you, teacher. Thank you, Assalamualaikum. teacher. Thank Teacher, you. bye, Yeah. teacher. Bye, teacher. Okay. Bye, Yeah, teacher. you're welcome. Yeah, bye. Bye, teacher.